Hi everybody, my name is Divya. I am a software engineer by profession. నేను ఇక్కడ సెలబ్రిటీ సీక్రెట్స్ అనే ఒక ప్లేస్లో ఉన్నాను. నాకు సెలబ్రిటీ సీక్రెట్స్ అనే ప్లేస్ ఉన్నది అని నా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నా కొలీగ్స్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. అండ్ నేను కూడా ఇన్స్టా పేజ్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇవి చూసి కూడా సెలబ్రిటీసే కాదు, నార్మల్ పీపుల్ కూడా చేయించుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు షేర్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ నేను అదంతా చూసి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. అండ్ ఇక్కడ ప్రొసీజర్స్ నాకు డాక్టర్ వెంకట్ గారు డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. అండ్ దెన్ ఐ హ్యావ్ గాన్ త్రూ ద ప్రొసీజర్. ఇనిషియల్గా నేను మైక్రోబ్లేడింగ్ ప్రొసీజర్ కోసం ఇక్కడ డాక్టర్ వెంకట్ గారిని కలవడం జరిగింది. ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడికి వచ్చి ఈ క్లయింట్స్ ఒపీనియన్స్ తీసుకొని నేను చాలా చోట్ల ట్రై చేశాను నా స్కిన్ వైట్నింగ్ ప్రొసీజర్ కోసం. బట్ ఐ వాజ్ అన్హ్యాపీ విత్ ద రిజల్ట్స్. ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ద సజెషన్స్ ఫ్రమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ క్లయింట్స్, ఐ గాట్ టు నో గుడ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ క్లయింట్స్. నా తర్వాత డిసైడ్ అయ్యాను నేను ఇట్లా స్కిన్ వైట్నింగ్ సెషన్స్కి వెళ్దాము అని. సో ఇప్పటికీ నేను ఒక 7 సెషన్స్ తీసుకున్నాను. యూ కుడ్ సీ ద డిఫరెన్స్ ఆన్ మై ఫేస్. ఇనీషియల్గా నాకు చాలా డార్క్ పిగ్మెంటేషన్ అండ్ డార్క్ సర్కిల్స్ అంతా ఉండేది ఫేస్ మీద. సో అది అంతా క్లియర్ ఆఫ్ అయిపోయింది. దే విల్ పోస్ట్ మై ప్రీవియస్ అండ్ present pic also. You could see the difference on my face. And the procedure ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నారో, they were using organic facials, everything. They are we can trust the procedures and invasive procedures యూజ్ చేస్తారు. And apart from the whitening treatment, they do have hair transplantations and V-shape facial treatments, everything available ఉన్నాయి. And nails also they do. నేను ఆన్లైన్లో కూడా రీసెర్చ్ చేశాను అండ్ ఇన్స్టా పేజ్లో కూడా నేను చూశాను. దెన్ ఐ హ్యావ్ డిసైడెడ్ సెలబ్రిటీసే కాదు, నార్మల్ పీపుల్ కూడా వచ్చి చేయించుకోవడం నేను చూశాను. సో బై సీయింగ్ ద రిజల్ట్స్ ఫ్రమ్ నార్మల్ పీపుల్ అండ్ ఫ్రమ్ సెలబ్రిటీస్ యాజ్ వెల్, ఐ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు గో ఫర్ ద ట్రీట్మెంట్. And I was very happy with the results that I have got. And ఆ ప్రొసీజర్స్ కూడా చాలా మంచి ఆర్గానిక్ క్రీమ్స్తోని చేయడం జరిగింది. బట్ ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ద ట్రీట్మెంట్ దట్ ఐ హ్యావ్ గాట్. అండ్ ద రిజల్ట్స్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ గుడ్. ఎవ్రీవన్ ఆర్ ఆస్కింగ్, లైక్ చాలామంది కూడా నన్ను అడగడం జరిగింది, నువ్వు ప్రీవియస్గా చాలా బ్లాక్గా డార్క్గా ఉండే, ఇప్పుడు చాలా కలర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చాలా అయ్యింది అని. సో ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ నాకు ఇంకా ఎక్కువ అప్లాజెస్ వస్తాయని చెప్పేసి ఇంకా ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్స్ వి ఫేస్ లిఫ్ట్ కూడా చేయించుకోవడం జరుగుతుంది.